ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਏਰੀਆ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ अर्ਲੀ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲੀਫ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰਗਰ ਡਰਿਵਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਟਰਜਿਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ to be described by the relationship that is gr is equal to m psi p minus y। ठीक है, where gr is a growth rate है। ठीक है, एंड psi p आना सी yp लिखा गया psi p, it's psi p is basically a turgor and y is the yield threshold। ठीक है, which is basically the pressure below which the cell wall remains plastic or a non-reversible deformation। ठीक है, and ਜਿਹੜੀ m है, m is basically the wall extensibility। क्लियर, सो उसदे विच की है कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਰਜਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, obvious है that is totally depend upon the cell extensibility also। ठीक है, सो जिस दे नाल टर्गर प्रैशर घटिया, टर्गर प्रैशर दे नाल ग्रोथ रेट घटिया, ग्रोथ रेट दे नाल जिहड़ा एम दी वैल्यू है, सॉरी दिस एम मीनस वॉल एक्सटेंसिबिलिटी है वो भी डिक्रीज होएगा, बट देयर इज़ एन इनक्रीज इन द यील्ड थ्रैशोल्ड वैल्यू। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲੋ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ ਵਾਲ ਰਿਮੇਨਸ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਸਾਈ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, मतलब कि वॉल की एक्सपेंशन जी है दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द एच पॉजिटिव आयंस। आप की इन केस ऑफ ऑक्सीजन हारमोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ATPase complex that will lead to a decrease in the pH of the cell wall, and that decreased pH will lead to the formation of the expansin proteins which will lead to the expansion of the cell wall। but in case of water deficient condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ pH ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, it becomes ਅਲਕਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੀ ਐਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਸਟੋਪਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੰਪਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ATPase ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ, so this is the thing regarding the decreased leaf area in an early, and that is basically an early adaptive response to that of the water deficient। ठीक है, now water deficient is also stimulating the leaf abscission ਨੂੰ ਵੀ कह लो कि इनिशिएट करता। ऑबवियस है वाटर की कमी है, वाटर की कमी के नाल लीफ एब्सिशन जोड़ा वा वो भी होएगा। ठीक है, लीव जो दे आल्सो गेट टू बी डी अटैच्ड, सो लाइक हियर इन दिस केस इन दिस वन दिस इज़ द वाइल्ड टाइप मीनस दिस वन द फर्स्ट ऑन द लैफ्ट हैंड साइड जी लैफ्ट हैंड साइड वाले ये बेसिकली कॉटन प्लांट नेगे तीनों दे तीनों। ठीक है, यंग कॉटन प्लांट्स नेगे which are showing a response to that of the water stress। so ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਾਂਟ ਨੋਰਮਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਵਨ ਮੋਡਰੇਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹੇਅਰ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਵਾਈਲਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਦੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੀਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵੀਅਰ ਸੀ ਸੋ ਸਵੇਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਲੀਵਸ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਲੀਵਸ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਵਾਲੇ ਲੀਵਸ ਨੇਗੇ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਡੀ ਅਟੈਚਡ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ topmost leaves ਕਿ topmost leaves as it is ਲਈ attached ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਡੀ ਅਟੈਚਡ ਬਾਏ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਬਸਿਸ਼ਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਦਾ ਐਬਸਿਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰੋਲ ਕਿ ਉਹ ਐਬਸਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰੋਲਸ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇਗੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਇਨ number in the shoot apical meristem at the topmost of the portion of the stem ਠੀਕ ਹੈ whereas on the lateral sides or the lateral ਜਿਹੜੇ leaves ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ concentration ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ leaves ਨੇ they get to be detached from the lower side of the plant ठीक है but they are to be remain attached on the topmost side due to the presence of the abscisic आ गया auxin hormone ठीक है so this is the basic thing regarding the water deficient condition which affecting the leaf abscission or it will stimulate the leaf abscission ठीक है and water deficient condition also enhances the root extension into the deeper and moist soil obvious ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਐਨ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਇਨ ਦ ਰੂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਅ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਡੀਪਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ कि shoot ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will grow until it is so large that water uptake by the roots becomes limiting to that of the further growth and roots will grow until their demand for the photosynthate from the shoot equals that the supply so ਦੋਨੋਂ equal ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਔਰ ਰੂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ the photosynthate content to that of the root and root are providing the water content so both ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਬੋਥ ਥਿੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸੋ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ that will limit the photosynthesis within the chloroplast due to this particular factor that is the water deficient condition or the affecting the growth of the root content ठीक है so obviously है water नहीं मिलेगा water is the main source है for the process of photosynthesis ठीक है क्योंकि water और plus carbon dioxide ज़्यादा अगर water ही नहीं होएगा तो photosynthesis तक कितने होएगी ठीक है so that is an another factor also ठीक है ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ क्लोरोप्लास्ट ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਗ੍ਰੈਨਾ ਥਾਈਲੋਕਾਰਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਮਾ ਰੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ obvious ਹੈ that will initiate the photosynthesis process and also the active transportation of H positive into the grana and that will increase the stroma pH ठीक है and here in alkaline stroma so ਹੁਣ
H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦਾ ਗ੍ਰੈਨਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆ ਸਟੋਮਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਟੋਮਾ ਰੀਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਲਕਲਾਈਨ ਵਨ ਸੋ ਅਲਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਕਲਾਈਨ ਨੇਚਰ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ which is in a deprotonated form to be get protonated form that means from ABAH form to they get to be dissociated forming the ABA negative as well as the H positive ions and this ABAH in deprotonated form is moving from the cytosolic region so cytosol region to he move on kar reha va so from here that is moving towards the stroma region and stroma region ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ they get to be dissociated and डिसोसीएट जो ये हो जाते हैं तो जी क्लोरोप्लास्ट दी मैम्ब्रेन है इट इज़ इम्परमेबल टू दैट ऑफ द एब्सिसिक एसिड नैगेटिवली चार्जड वन सो इम्परमेबल होने करके की है ऑब्वियस है उन्होंने जी कंसनट्रेशन एब्सिसिक एसिड दी इंटरनली की है इनक्रीज हो जाती है सो दैट विल लेड टू इंक्रीजिंग दिस पर्टिकुलर हार्मोन एंड दैट विल अलाउ द वाटर टू बी move out from the chloroplast region as well as from the guard cells that will lead to the closing of the stomata ठीक है and in case of cytosol ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ यहाँ deprotonated form ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਈ ਹੈ sorry हाँ deprotonated form भी पई है abscisic acid in the negatively charged as well as the H positive ion so from here also abscisic acid is not going to be the inner side in a negatively charged form because here the wall of the chloroplast is impermeable to that of the negatively charged so it has to be converted into their protonated form or the undissociated form that is ABAH form and ABAH form is permeable to that of the chloroplast wall and it has to be diffused from the cytosol towards the stroma region of the chloroplast so that will lead to the accumulation of the abscisic acid which will lead to the closing of the stomata so ये ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ एंड जी टॉलरेंस है हम अपने को टॉलरेंस टू दैट ऑफ द ड्रॉट एज वेल एज सलाइनिटी दैट विल लेड टू द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स कि इस चीज़ तो बचने लिए ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स चाहिए ने कि जी वाटर स्ट्रेस कंडीशंस हैं तो वाटर स्ट्रेस कंडीशंस ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स होंदियां ने सो जिस करके प्लांट जो अपने आप को कैपेबल बनाता उस स्ट्रेस कंडीशन के गो थ्रू होने लिए ठीक है सो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स की हैं दे आर द बायोकेमिकल मैकेनिज्म दैट हेल्प्स द plant acclimate to dry and saline condition and many drought tolerant plants can regulate their solute potentials to compensate for transient or extended period of water stress by making osmotic adjustments which result in a net increase in the number of solute particles present in the plant cells ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ number of the solute particles in the plant cell so that will lead to the osmotic adjustments where that is totally depend upon the osmolytes so अपने को osmolytes उत्ते ही totally depend करदा वा इस विच क्या कि जिहड़ी osmotic adjustments जिहड़ी उन्हां दे थ्रू हुंदियां नेगियां when the concentration of solutes so solutes जिहड़े ने कुछ जिहड़े solutes ने which are acting as a osmolytes हुंदे नेगे which are the low molecular weight organic compounds नेगे that will influence the properties of biological fluids and their major role is to maintain the integrity of the cell by affecting the viscosity, melting point as well as the ionic strength of the aqueous solution. So that means they are maintaining the internal environment or the homeostasis. Okay? So osmolytes ਦੀ formation ਦੇ through ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੀ concentration ਦੇ through ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will lead to the concentration of solutes within the plant cell that will increase to maintain a positive turgor pressure within the cell and cell actively accumulates solutes as a result ਜਿਹੜਾ solute potential ਹੈ drops and promoting the flow of the water into the cell so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ obvious ਹੈ ਕਿ solute ਜਿਹੜਾ potential ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ dropping ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ with the accumulation of the solute content and that will allow the water to move from the their higher concentration towards a lower concentration so water has to be moved into the cell condition okay so sorry I have placed on this slide wrong way
सो दिस इज शुड बी इन द लास्ट, ठीक है। सो इस जस्ट मैं इदा दस दें कि एनवायरमेंट कंडीशंस नहीं दैट लीड टू द वाटर डेफिशिएंसी कंडीशन, दैट इज़ द ड्रॉट, हाइपरसलाइन कंडीशंस ने, लो टेम्परेचर है या ट्रांजिट लॉस है, टर्जिडिटी दैट द मिड डे कंडीशन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच विल लीड टू द वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस, ठीक है। एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द plant to that of the water deficient, that is the duration of the water deficiency, rate of onset, and the plant was accumulated to the water stress, ठीक है। एंड ऑस्मोलाइट से ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। सो membrane associated carriers ਨੇ and transporters ne that are probably involved in the differentially distributing osmolytes within the cell and throughout the plant, and they are osmolytes, the solutes which are to be termed as a compatible solutes भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। compatible solutes ਕੀ ਹੈ ਕਿ they have a tending to neutrally charged at the physiological pH, either the non-ionic भी ਹੋ ਸਕਦੇ हैं or the zeta ionic form भी ਹੋ ਸਕਦੇ हैं, and are to be excluded from the hydration shells of the macromolecules। so macromolecules so कह लो कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ releasement ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and they will help in maintaining the osmotic concentration inside the cell। and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਸੋਲਿਊਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਲੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕੂਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕੂਲ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੈਟ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਐਂਡ ਦ ਮੇਜਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਿਚ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਲੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਲੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦ osmotic concentration inside the cell of the plant, and in contrast many ions can enter the hydration shell of a protein and promote its denaturation also, ठीक है। and here we are having an examples of the osmolytes, or we can say that compatible solutes। one are the proline, so ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ glycine betaine ਹੈ, mannitol ਹੋ ਗਿਆ, pinitol ਹੋ ਗਿਆ, myoinositol ਹੋ ਗਿਆ, and choline or sulfate ਹੋ ਗਏ। so these are the major examples of the compatible solutes, ठीक है। and here proline basically it is distribution of proline in osmotically stressed plants involves a transporter। so here we are having a 2 Arabidopsis C DNA encoding proline transporter which are cloned by the functional complementation, ठीक है। सो अपने को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ Arabidopsis ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ cDNA encoding proline transporters ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ osmotic stress changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ that will lead to the stress changes will lead to the gene expression in a several ways by regulating the formation of the enzymes which are helping in their formation of the different compatible solutes, like ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਲੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਲੀਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is totally depend upon a pyroline 5 carboxylate synthase enzyme। so that is basically an enzyme which is involved in the proline biosynthesis, ਠੀਕ ਹੈ। so ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਾਈਕ here we are having a glycine betaine ਦੀ formation ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ accumulation ਲਈ betaine aldehyde dehydrogenase enzyme ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸਦੀ production ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। and another enzyme like myoinositol 6O methyl transferase which is also basically a rate limiting enzyme in accumulation of the pinitol, ठीक है। so these are the basic enzymes which has to be produced which are led to be associated with that of the osmotic adjustments, ठीक है। so these are the basic enzymes which I have told you, like pyroline 5 carboxylate synthase हो गया, betaine aldehyde dehydrogenase हो गया, या myoinositol 6O methyl transferase enzyme हो गया। so these are the major enzymes which are help in the accumulation of the proline, glycine betaine and pinitol respectively, ठीक है।
So here glycine betaine ਜਿਹੜੀ accumulation ਹੈ in osmotically stressed plants resulted from the increased rate of the synthesis. So ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ enzymes ਦੀ ਗੱਲ dehydrogenase ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ synthesis ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and they has to be synthesized and accumulated by many algae also, and in higher plants has not to be broken down by the plants. And they are the genetic evidence indicating the accumulation of glycine betaine promotes the salt tolerance also. ठीक है, मैनीटोल हो गया, that is a reduced form of the sugar, mannose ਦੀ reduced form है and is broadly distributed among the plants. So ਜਿਹੜੀ salt stress है inhibits the sucrose synthesis and promotes accumulation of the mannitol, and mannitol concentration increases in response to that of the osmotic stress. ठीक है, and mannitol accumulation appear to be regulated by competing pathway and decreasing rates of the mannitol consumption and the catabolism. Like in case of celery, salt stress inhibits the sucrose synthesis but doesn't seem to affect the enzymes that synthesize the mannitol. So these are the major things are as main ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਆਲਸੋ ਟੂ ਬੀ ਡਾਊਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ NAD positive dependent mannitol dehydrogenase enzyme that oxidizes the mannitol in case of celery. And here in case of transgenic plants also, transgenic tobacco ho gaya and Arabidopsis plants engineered to express the E. coli gene for the NAD positive dependent mannitol, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ mannitol 1 phosphate dehydrogenase, which converts the fructose 6 phosphate to that of the mannitol 1 phosphate synthesized mannitol, and at a low concentration. So that will ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਨ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਿਚ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਨੀਟੋਲ 1 ਫਾਸਫੇਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਫਰਕਟੋਸ 6 ਫਾਸਫੇਟ। ਨਾਰਮਲ ਫਰਕਟੋਸ 6 ਫਾਸਫੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੀਟੋਲ 1 ਫਾਸਫੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ enzyme that is NAD positive dependent mannitol 1 phosphate in the normal conditions of the plant. So they has to be genetically engineered to be inserted into that particular plants, which will have to tolerate the different salt tolerance conditions or the water deficient conditions, ठीक है, and that will make the seeds to be able to germinate in the presence of the salt, ठीक है। पेनिटोल हो गया, पेनिटोल ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ that is a cyclic sugar alcohol ਹੈ which is major solute in case of members of the pine family as well as the bean family. Its concentration are higher among the halophytic species and those adapted to that of the drought. And in leaves, penitol is localized to the chloroplast and cytosol but not in the vacuoles, ठीक है। So here we are having last but not the least, the stress responsive genes are to be regulated by the abscisic acid dependent and the abscisic acid independent pathway. ਦੋਨਾਂ pathway ਦੇ through ਜਿਹੜਾ osmotic stress conditions ਜਿਹੜੀਆਂ regulate on ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਦਨਾ, whether the abscisic acid dependent pathway whether the abscisic acid independent pathway. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਨੇਗੇ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜੀਨਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਅ 6 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ABRE, ਠੀਕ ਹੈ। ABRE ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, that is bind towards transcriptional factors involved in the abscisic acid regulated gene activation, ठीक है। And there is an also alternative 9 nucleotide regulatory sequence element which is having a dehydration response element, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dehydration response element ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ DRE, dehydration response element। ABRE ਕੀ ਸੀਗਾ, that is a ABA ਜਾਂ abscisic acid response element, ਠੀਕ ਹੈ, which determining the transcriptional factors involving in the abscisic acid regulatory pathway, ਠੀਕ ਹੈ। and ਜਿਹੜਾ DRE ਹੈ that is in case of the abscisic acid independent pathway. so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਥਵੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਵਨ ਇਜ਼ ਬੀ ZIP transcription factor, where this factors will lead to the alteration in the gene expression, and that will lead to the osmotic stress tolerance, or it will lead to the formation of the protein synthesis for the MYC MYB। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਲੈਡ ਟੂ ਦਾ osmotic stress tolerance। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ MAP kinase cascade as well as the DREB or the CBF pathway, which will lead to the alteration in the gene expression, which is not dependent upon the abscisic acid concentration। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ just ਇਹਨਾਂ pathway ਦੋਨੋਂ ਵੇ ਦੇ initiate on ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। so ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ it will also lead to the alteration in the gene expression that will lead to the osmotic stress tolerance in case of plants। so this is the thing regarding the stress conditions, how the plants has to cope up with the hormone concentration, or by regulating the signal transductioning mechanism which lead to be regulated, ठीक है।